số người khi mà cho cái nhận định rằng là cái mặt này cũng tương đối là bình thường và nó hơi một chút là ngắn. Now, this slide contains what to me is some messages they must be not it means that not confident in the idea to recognize the face of the patient, to classify the face of the patient, because if you say that if someone say that it is it is a normal limit and it is a little bit rocky, it is okay, but the other, if they say it is very cold, you say that it is okay. So what is wrong and what is right? no. What I said was somebody said it is slightly dolichos. They're towards the dolichos about slightly short facial height. What I was saying before was there is not necessarily a wrong answer. A wrong answer here would be this patient is dolichocephalic. Okay, they're not. Yes. They're normocephalic, and when I look at him from a side view here, and I look at the proportion from here to here, here to here, he's within normal range, but he has a convex profile, full upper lip, okay? And that lower lip is not far enough forward, the chin is not far enough forward relative to the rest of his face. So part of the importance of this examination was looking at the differences between the numbers on the set and what you see on your facial examination. Yeah. Tức là ý thầy nói là cái bệnh nhân này nó chỉ hơi dài một chút thôi chứ nó cũng không phải là dài. Tức là nhìn thì mình cảm giác như là nó hơi dài một chút thôi. Chứ còn nó vẫn là gần như là trong cái giới hạn là bình thường. Thế thì ở trong cái giới hạn mà nó chấp chới như vậy thì có một số người thì lại nhận định là nó hơi braki một chút, thì thầy nói là trong cái bài mà trả lời ấy, thì nó không có sai và nó không có đúng, mà chỉ là cái nhận định của mình xem là nó có phù hợp với bệnh nhân này không. Và khi mà thầy nói là khi mà chúng ta đánh giá thì chúng ta đừng có để ý đến cái con số ở trên set, mà thầy muốn là chúng ta sẽ phải nhìn vào cái mặt của bệnh nhân để chúng ta đánh giá. Ví dụ như là ở đây thì chúng ta nhìn ở cái mặt nghiêng thì chúng ta thấy là mặt bệnh nhân nó có lồi và cái cằm của bệnh nhân là nó hơi lùi ra phía sau so với vị trí của nó một chút. But there is something on this slide that is very relevant towards what nearly everybody decided was going to be their treatment plan, which is what? What was the important factor on this slide that people needed to think about when they were producing their treatment plan? Như vậy thì hỏi là khi mà nhìn cái mặt nghiêng như thế này thì chúng ta nhìn vào đâu để chúng ta đưa ra cái quyết định về điều trị? Tức là cái đặc điểm nào của mặt mà chúng ta cần phải cân nhắc khi mà chúng ta đưa ra cái khi mà chúng ta đưa ra cái kế hoạch điều trị? The protrusion of the lip, the position of the lip. Thì ở đây là độ lộ của răng cửa hàm trên là 2 mm. What is the normal show of upper incisor below the upper lip? Vậy thì cái độ lộ răng cửa ở vị trí bình thường là bao nhiêu? Yeah, 2 mm. 2 millimeters. What did nearly everybody want to do? Như vậy thì bây giờ mọi người có muốn cái gì ở bệnh nhân này nữa khi mà nhìn vào để xem là chúng ta điều trị như thế nào? Somebody said that the position of the chin. Right, but what I'm saying is, this is what I thought was the most important thing on this slide, and why do I think that's important? Because nearly everybody suggested doing maxillary incisor intrusion. Thì ở đây thì thầy nhấn mạnh là cái mà chúng ta phải rất là lưu tâm đó là độ lộ của răng cửa ở tư thế nghỉ. Tại vì sao? Tại vì có rất nhiều người là bị nhầm khi mà một người muốn là giải quyết cái khớp cắn sâu ấy bằng cách là đánh lún cái răng cửa trên, nhưng mà một người đã quên mất vị trí của răng cửa ở tư thế nghỉ. So then when we go on to this picture here and we look at the intraoral here, if you remember from earlier on, some of the slides that Dr. Retrufi was showing with the deep bite was showing the upper incisors very extruded relative to the canines and the bicuspids. Whereas when you look at this patient,
those incisors are actually slightly above the canines and primary molars. Ví dụ như ở trường hợp này thì chúng ta thấy là nó khác với những cái trường hợp mà bác sĩ Gochugi đã chỉ cho chúng ta là thường là những trường hợp mà khớp cắn sâu là thấy là có các cái răng cửa giữa các cái răng cửa của hàm trên đây là nó thon dài ra. Nhưng ở trường hợp này thì lại khác, đó là cái mặt phẳng cắn của mấy cái răng cửa thì nó lại cao hơn so với mặt phẳng cắn của cái răng nanh và răng hàm. So one of the things that we want to be careful of when this is being suggested as a treatment plan is that when you're doing it, you have to keep monitoring that patient, because as you intrude those incisors and retract them, what is going to happen to the upper lip? Như vậy thì nếu như trường hợp này mà chúng ta lại khi mà chúng ta kéo răng ra sau xong và chúng ta lại đánh lún cả răng cửa thì cái chuyện gì xảy ra đối với môi? Okay. The moment that upper lip is tipped out first like this, we retract the incisors and intrude them. We remove the support for that upper lip. That upper lip comes down, comes back, but it also comes down. It's going to hide those upper incisors more. So we need to be cautious on how much we're going to intrude those incisors. Như vậy thì nếu như khi mà chúng ta vừa làm lún răng cửa vừa kéo ra sau thì nó sẽ làm cho cái môi này nó cũng bị lùi ra phía sau và đồng thời là cái môi này nó cũng dài ra tương đối. Tại vì sao? Bởi vì khi mà cái sự nâng đỡ của môi nó giảm đi thì lập tức là cái môi này nó sẽ dài ra và nó sẽ làm giảm cái độ nhô. Chính vì thế mà khi mà chúng ta làm đúng răng cửa thì chúng ta phải để ý tới cái yếu tố này. So this one was important as well because it shows nicely in this position here, but not as well on the photograph here. But you'll notice with class 1, okay, a number of people miss that because of that midline deviation on here, the lower anteriors have moved over to the right and actually created, although we were class 1 here, created a 50% class 2 canine. Thì ở đây chúng ta thấy là có một cái tình trạng là cái khớp cắn loại 1 là của cái răng nanh nhưng mà cái khớp cắn loại 1 là răng hàm nhưng mà răng nanh thì là loại 2. Thì tại sao như vậy? Tại vì một số người không để ý là cái đường giữa của hàm dưới nó lệch sang một bên. Thế chính vì thế mà nó đổ sang một bên thì cái răng nanh nó là loại 2. Okay. And no question, we've got 7mm overjet first here. And then the next question was, how much crowding is there in here? And the important thing to me here is apparent crowding. When I'm looking, or you are given a cast, or you're given a set of photos like this, and we're talking about apparent crowding, we're asking, how much crowding do you see in these teeth moments? Thì khi mà chúng ta nhìn vào bệnh nhân hoặc là khi chúng ta nhìn vào ảnh bệnh nhân hoặc mẫu bệnh nhân như thế này, nhìn từ mặt cắn thì là chúng ta sẽ phải đánh giá luôn là vậy thì cái tình trạng khớp cắn thực tế của bệnh nhân này là bao nhiêu. So you're not thinking at this point about an occlusal ground or where you're going to put those incisors or anything else. This is just purely how much spacing or how much crowding do I have in this mouth at the moment. Yeah. And I noticed Thì thầy nói là ngoài cái là cái occlusogram thì chúng ta phải tính ngay tới là trong trường hợp này thì nó không phải là bao nhiêu mm. So I'm also talking with this, I'm not necessarily including leeway space, or if I am, I want to note that down that I'm including leeway space. Yeah. Và trong trường hợp này thì chúng ta phải tính tới là cái khoảng leeway nó còn thừa là bao nhiêu và chúng ta phải ghi lại. Okay, so for instance, in this lower left quadrant down here, we've still got 6, we've got the E, we've got the D, we've got the C. So, what is it? That's what, 73, 74, 75. So, we're basically on this side, we're going to say, if we include the leeway space, we could be anything up to plus 2 millimeters, plus 1.5. We actually had in here, of course, we had the Moyer's analysis for you, which gave you what the numbers were, okay? Over in here, we've definitely lost room because of that primary molar being lost early. This is the canine, the permanent canine, not the primary canine. So our space loss in this area here is in the region of 2 to 3 millimeters, not much more than that. But I had
ranges of crowding which went from 0 millimeters all the way up to 7 millimeters. So looking for standardization of how we look at these numbers. Thế thì khi mà chúng ta nhìn vào cái khung hàm như thế này, ví dụ như ở bên này thì là nó có đủ là cái răng 3, răng 4 và cái răng 5, thì chúng ta thấy là ở phía bên này thì nó không có cái vấn đề gì lắm. Nhưng mà ở phía bên này thì là chúng ta thấy là cái khoảng mà cho cái răng 4 thì là nó giảm, nó mất nó thiếu khoảng 3 mm, khoảng 2,5 đến 3 mm gì đó. Thế nhưng mà khi mà chúng ta cộng tổng, tại vì là cái này khi mà cái răng vĩnh viễn mà nó thay đi, khi mà cái răng vĩnh viễn mà nó mọc thì cái khoảng leeway ở đây là nó cũng sẽ có dư ra. Chính vì thế mà khi cộng tổng lại thì đôi khi là nó không còn có thiếu khoảng nữa. Và tí nữa thì thầy cũng sẽ cho chúng ta xem cái dự đoán cái thiếu khoảng theo theo Mayer. Okay, so upper arch we've got sort of 0.5 millimeter here, 0.5 millimeter here. We're going to rotate it central here. We've got 0.5 millimeter here. So no, again, I'm not saying, oh, I got 0.5 millimeter out, you're wrong. I'm looking for people being within a rough range of, if you told me I've really got practically no crowding and practically no spacing in the upper arch, that to me is not wrong, okay? Because it depends on what our long-term objectives and treatment planning going to be, okay? Ideally speaking, we've got plus 1 millimeter here of spacing and probably 0 by the time that's rotated straight. That should probably close that up. Thứ hai là khi mà chúng ta nhìn thì trên cái khung hàm ấy thì là chúng ta không chỉ nhìn vào cái chỗ vùng răng 4, răng 5 để chúng ta xem là nó còn cái khoảng leeway hay không, mà chúng ta còn phải nhìn vào phía trước nữa. Ví dụ như là ở đây cái này nó có khoảng là có khoảng 1 mm, ở phía bên trái thì ở phía bên phải thì cũng khoảng tí, nhưng mà do là cái răng số 1 nó xoay cho nên là gần như là chỗ đó là nó không khoảng. Okay, so overall, it was nice. A couple of people picked up on what I thought were nice little observations, that this patient has relatively thin eucoperiosteum and relatively deficient eucoperiosteum in some areas of the mouth. Good job for spotting those sorts of things, because that was not easy to see on a black and white versus the color photos. Yeah. Thế thì khi mà chúng ta nhìn cái ảnh thẳng như thế thì là chúng ta sẽ nhìn được xem là cái giới hạn của răng xương hổ răng của bệnh nhân. Thì những cái này thì chúng ta sẽ thấy nó rõ ràng hơn. Nếu như chỉ trên cái ảnh mà trắng đen ấy, thì chúng ta không thể nào nhìn rõ được. Thế nhưng mà trên cái ảnh màu mà chúng ta chụp như vậy thì nó sẽ cho chúng ta một cái giới hạn về răng và xương hổ răng. Okay, so on the panoramic film, really nothing special. We can see even down in here, the first bicuspid is ready, but there's still got a bony housing over the top of it, down in through here. No third molars. Ở trên cái phim pano thì không có cái gì đặc biệt, ngoại trừ là thiếu một cái khoảng rất ít của răng số 4, răng số 44. So look at the cent here. He has a relatively flat, you notice, sella, tenacion versus the Frankfurt horizontal are almost parallel to each other. Trên phim xét thì chúng ta thấy là cái mặt phẳng phong pho nó gần như là nó song song với cái mặt phẳng của nền sọ. Excuse me, do you think that the NA here is right or wrong? Because according to this film, I just left it here. It could be. These numbers were not in there for you on that. You're right, Dr. Norton. Sorry? I think she's right. I would say yes. Yeah. I would say that when I look at sella on here, it would be sorry, not sella. It would be up there, but that is going to change these numbers for us. So really, this is kind of the number that we're looking at on here. This is why I use the Rastowski analysis, because it gives me that monitoring through there. Okay, so no, I would agree with you completely. This should be up here for you. Okay, what are the relevant things that we need to pick out of this cephalometric analysis? Thì thôi thì bây giờ tức là thầy nói là đúng là cái điểm NA là nó phải lên cao hơn một chút, nhưng mà tôi cứ giả sử đi trong trường hợp mà chúng ta có cái mối liên quan của cái gốc cái mặt phẳng nền sọ tương đối phẳng như thế này, thì khi chúng ta nhìn thấy các cái con số mà phân tích phim cephalo thì chúng ta thấy là nó sẽ các cái chỉ số nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều
nghiêng của cái nền sọ, cho nên chúng ta phải thận trọng khi chúng ta đánh giá.